The archaeological evidence of gamelan was found in the bas-reliefs of the 8th century Borobudur temple. There are variants and versions of Indonesian gamelan according to the backgrounds of their history and natural environment. The distribution of gamelan in Indonesia is centered in the following provinces: Central Java, Special Region of Yogyakarta, and Bali. Today, almost all provinces in Indonesia have gamelan, such as West Nusa Tenggara, South Kalimantan, West Sumatra, and Lampung Province. Gamelan maker or pandai is making a gamelan in Besalan or a gamelan workshop. In economic sector, communities get economic benefits from orders of gamelan equipment, instruments, and performances. Definisi gamelan meliputi aspek kebendaan, musik, dan fungsi. Gamelan atau seperangkat gamelan merupakan orkestra perkusi Indonesia. Alat-alat gamelan kebanyakan berbentuk wilahan, slab, dan pencon, bosgong. Ada pula instrumen yang berdawai, sitar, dan berbentuk seruling bamboo flute. Gamelan dimainkan dengan cara ditabuh, ditepuk, digesek, dipetik, dan ditiup. Gamelan berlaras slendo dan atau pelog, pentatonik, dan atau septatonik yang memiliki pola frekuensi dan interval tertentu. Nada-nada gamelan Indonesia dibuat berpasangan, nada rendah, nada tinggi. Jika dimainkan bersamaan akan menimbulkan suara ombak, beats, atau pelayangan vibrato. Gamelan sebagai musik memiliki bentuk dan teknik yang khusus, seperti satu melodi dimainkan oleh grup instrumen yang berbeda-beda, heterofoni. Teknik permainan yang saling terkait antara satu dengan lainnya hingga melahirkan musik yang harmonis, interlocking figuration, dan pola pukulan ritmis dan metris, polyphonic punctuation. Gamelan contributes to sustainable development. In healthcare, gamelan is used for psychotherapy, reducing joint pain or osteoarthritis, hypertension, and increasing emotional intelligence. Dengan terapi ini, pasien menjadi rileks, menjadi gembira, dan ini sangat mempercepat kesembuhan. Bahagia dan rileks. Bahagia dan rileks. Lebih rileks gitu ya, daripada tadi perasaannya. Lebih tenang gitu ya. Gamelan ini menjadi pengiring di dalam proses ekspresi iman kami melalui sebuah lagu. Dan ini mulai kami wujudkan di dalam kehidupan bergereja. In gender equality sector, gamelan ensemble ensures that men and women are not discriminated. In education, gamelan strengthens character education and gamelan for all ages. Tujuan kami itu agar anak-anak itu malah merasa memiliki budaya sendiri. Kalau mereka mencintai budaya sendiri yang ada di Indonesia ini, berarti sama halnya dengan mereka mencintai negaranya.
Training in sanggar, padepokan, sekaha, or informal institutions begins with the introduction of how to hold the tabuh or mallet and the ethics of bersila, followed by learning to play nada, laras, and simple gending. Pengrawit candidates are seriously practicing the learning materials so that they can play well. Another transmission means is called guru panggung, a transmission through teachers' gamelan performances with the students watching. The formal gamelan safeguarding is carried out based on developed learning materials for intracurricular and extracurricular activities. Intracurricular learning materials are teaching model, material and media, using multimedia technology for notation and recording in a controlled manner and adapted to the local conditions. To improve gamelan playing skills, extracurricular learnings are conducted outside of school hours. There are several types of gamelan that are considered sacred and used for limited occasions at a certain time, place, for a special purpose, played a selected song by considering the sanctity of the players, the costumes, and special rituals such as sesajen or ritual offerings, reciting mantras, and calculating for the good days for the occasion, such as the gamelan sekaten in the Palace of Yogyakarta, Solo, and Cirebon, the gamelan of the Sumuna Palace, the gamelan of South Kalimantan, and the gamelan Selonding in Bali. Setelah mendengar penjelasan dari tim nominasi gamelan tentang rencana pengusulan gamelan Indonesia dalam daftar perwakilan warisan budaya tak benda, ancaman terhadap penyalahgunaan praktik adat yang berlaku dan eksploitasi komersial, resiko terhadap kelangsungan praktik dan transmisi gamelan, dan manfaatnya bagi komunitas gamelan, dan telah dikonsultasikan dengan para master gamelan Indonesia dalam sidang verifikasi dan validasi berkas nominasi gamelan Indonesia. Dengan ini, kami mewakili komunitas gamelan Indonesia tanpa tekanan bersedia menandatangani lembar deklarasi persetujuan dan pengusulan gamelan Indonesia dalam daftar perwakilan warisan budaya tak benda dan kemanusiaan. Prosedur pencatatan dan pembaruan sifat data yang telah dicatat dengan melibatkan peran komunitas. Pencatatan elemen gamelan dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya. The following action plan has been prepared based on inputs from the communities, NGOs such as the Indonesian Performing Arts Society or MSPI, academia such as the Indonesian Institute of the Arts or ISI, regional and central governments. Inscription of Indonesian gamelan will contribute to ensuring visibility and awareness of the significance of the intangible cultural heritage and to encouraging inter-community, intergroup, and interpersonal dialogues, thus reflecting cultural diversity worldwide and testifying to human creativity. Besok tapi berokang